of the Gsuite for Education Day 2. Enjoy the day and keep learning. Thank you very much. Thank Okay? you po, Ma'am Sonia, Ma'am Annabel. Maraming salamat po, Ma'am Sonia Alvero. I'm sure po na excited po lahat ng ating mga presenters po ngayong umaga na to. Ma'am Annabel Kua. Ayan, remind lang po natin na para po sa ating presentation, ang bawat presenter po ay may 40 minutes po para i-present ang kanilang mga output. So yung 20 minutes po ay para sa processing of output with the EPS po natin at kay Ma'am Sonia Alvero po. So lahat po ng mga presenter ay kailangan po na naka-on ang kanilang camera. Bali ito pong output po ng ating mga kasama, ng ating mga co-teachers ay collaboration na po ng, let's say, ng isang grade level. Halimbawa po, may napili po sila sa grade 8 po ang magpe-present, pipili po sila ng isa nilang co-teacher at yun po ang magde-demo po ngayon. Ang iba naman po ay gumawa po ng lahat ng mga activities po, yung mga learning materials po at saka po yung mga interactive na activities po para po doon para po mas maging okay po yung Google Classroom po natin. So ang ipe-present po nila today ay yung kanila pong Google Classroom and at the same time po makikita po natin yung mismong yung interactive Google Classroom po natin and bibigyan din po natin ng pagkakataon po mamaya ang atin pong mga bisita para po makapagbigay po ng suggestion or kung ano po yung mga puntos na pwede po naming ma-improve pa po para po doon sa aming mga presentation. Ma'am Annabel? Ang pagkakasunod-sunod po ng ating presentation ngayong umaga, siguro po si Ma'am Annabel ay nagkakaroon ng problema sa internet connection na medyo hindi po talaga natin maiwasan ngayong araw na to. So, ang pagkakasunod-sunod po ng ating presentation ngayong umaga ay yung yung isang oras po, yung 40 minutes po ay para po sa TLE Department. Ang kasunod po niyan ay Math Department. Ang kasunod po nun ay ESP at ang kasunod po nun ay MAPEH Department. Yun po ay para sa ngayong umaga. Ano po? So, yung format po na gagamitin natin ngayong umaga ay ganoon din po ang gagamitin natin mamayang hapon. So, sa bawat mga department po na magpe-present, ang maaari pong hingin po namin ang mga komento po ng atin pong mga EPS at ng mga process observer po natin pagkatapos po ng presentation. Ma'am Annabel? Ayan, so baka po ito po talaga yung mga mga medyo hindi natin maiwasan kapag po tayo ay live. Para po sa unang presenter, ibigay na po natin ang floor para po ang pagkakataon para po sa ating unang presenter. Tawagin po natin ang unang pong presenter natin mula sa TLE Department, Ma'am Lina Fe Ricabo, Grade 8 teacher. Good morning po. Good morning po everybody, especially to our dear principal, Mrs. Sonia J. Alvero, and also our dear EPS of Home Economics, Mrs. Christina E. Talambayan. Magpe-present na po ako, ma'am. Morning. Morning po. So this is, I am the one who present the collaboration output of TLE department, especially the grade 8 teachers po. Ma'am, nakikita na po ba yung screen ko po? Yes, madam. Go ahead. Okay po. Thank you po. Okay. So, welcome to the Mrs. Ricabo's caregiving class. So, for this quarter, the school year 2020-2021, so the area of specialization that we will offer for graded students, for the first quarter, we will have caregiving. Second quarter is nail care. Third quarter is front office services. And fourth quarter is food preservation, the sugar fermentation. So I am assigned to present the week 2 of our lesson exemplar.
And for information, the week 1 of our milk base is the use of caregiving tools, identifying the caregiving tools, and the classification according to its use. So for the week 2 po, ipepresent ko po ay ang proper usage of tools. So, welcome to Caregiving World. So, this classroom po is intended for grade 8 faith students. Makikita po natin sa akin pong heading. And then, next po is the class code. So, class code po are composed of 6 to 7 characters and use letters and numbers. Codes can't have spaces or special symbols. Makikita po natin. And then, each student I will invite will receive the code via messenger or through email. Next naman po is itong ating Google Meet link. So, this Google Meet link is used to join students in our synchronous video, virtual classes, or conferencing. After po ng heading, makikita po natin sa Google Classroom. Ito pong aking introduction po. Welcome to the world of caregiving. One of the most important tasks of a caregiver is to make sure that he or she uses the right equipment, tool, or paraphernalia that is applicable to a specific job. As a student, as a future caregiver, therefore should be well-versed with the different tools and equipment that you will use or they will use when they are ready to be in healthcare profession. So, ipakita ko lang po muna, ito pong sa Google link po. So, ito po, magkakaroon po dito ng virtual classes scheduled on Thursday, July 16, 2020, 8 to 9 a.m. So, kasama din po dyan yung Meet link. And then, naglagay na din po ako dito ng sample e-class wherein, alam naman po natin na in TLE, 20% po ang written works, 60% ang performance, and another 20% po for the periodical exam. So, ayan po. So, pakita ko rin po yung aming LE or the lesson exemplar. Ma'am, nakikita po ba? Opo, ma'am. Okay po. Thank you po, ma'am. So, the lesson exemplar po, makikita po natin. So, in Pasita Complex National High School. Hindi pa na-click yung link. Ma'am Ricardo, wala pa ang exemplar. Ay, wala po. Kinlik ko na po, ma'am. Window. Mag-exit ka, ma'am, dyan. Okay po, ma'am. Exit again. Okay po, ma'am. Okay. Okay na po, ma'am? Ma'am Shea, okay na po? Yes, ma'am. Okay po. So, in Pasita Complex National High School, so we offer po blended learning and through modular po yung magiging modality po. So, makikita po natin dito sa lesson exemplar wherein nandito na po lahat. Objectives, the performance, the milk base wherein i-represent ko po is yung milk number 2, the proper usage of caregiving tools, equipment, and paraphernalia. So, ito na po. Pinakita ko lang po. And then, iisa-isahin na po natin kung ano pong Google Apps po ang gagamitin. Okay. So, ayan po. So, for the people po, ayan po, meron na po akong 11 students in my classroom. Ayan po. And then, proceed na po tayo dito sa classwork. Ayan po.
So wait lang po, bago ko po ipakita yung sa classwork po natin, dito po sa stream ay already include na rin po yung pong CG, curriculum guide po, and yung ating budget of work po, naka-indicate na rin po dito. Pakita ko na lang po ulit para po makita niyo, ma'am. Wait lang po. Sandali lang po. Wait lang. Okay. Wait lang, wala siya. Okay po, wait lang po. Balikan ko po mamaya po. Ano po, wait lang kasi naghahang po yung ano ko. Okay po. Okay po. Proceed na po muna ako dito sa ating pong classwork. Okay po. So the first one po for the day 1. So I start the day po with the question. Yan po, makikita po natin po dito. So meron po ditong quotation and then the students po will relate this quotation to our topic, which is the proper usage of caregiving tools. So start with the question. And then po, I provide na din po ang learning module using the Google Docs. Ito po. Using the Google Docs ang ating learning module wherein naka-indicate na po dito ang pictures and then the steps on how to use the different common tools in caregiving. And then, for day 1 and day 2 po, so nag-alat po kami ng time dyan para po maintindihan ng bata yung pong nilalaman po ng ating module. And also, I provide na din po dito yung pong presentation po using the Google Slides po. And for day 1 and day 2 po yun. And then after that, magsasagot na po sila ng activity. Ayan po. For caregiving. Activity 2 and 3 po ay kasama na po dito sa Google Slides na po na pinrepare po for the proper usage. And then activity 1, Google Docs po. Ito po yung kasama po dito is yung review of the lesson po ng week 1. Which is the classification of caregiving tools according to its uses, according to meal preparation, cleaning, ironing, laundry, and for taking vital signs. Para malaman po kung naintindihan po yung week 1 po. And then for the day 2, sabi ko sa inyo yung pong presentation, and then activity 2 and 3 using the Google Slides. And then for day 3 po ay ipe-present po dito yung activity 4, using the Google Docs. Okay? Google Docs po ang pinrepare namin dito for activity 4. So dito naman po, ma'am, ay arranging the steps ng proper usage of caregiving tools. And then, mamaya ko po ipakita po yung laman. Ayan po. And then, next naman po is sa day 3 din po, kasama po dito, yung pong assessment. Okay po? Yung assessment po, but before that po, ito po muna ang performance for the day 3. Okay po? Performance po is make a portfolio of caregiving tools, then submit through Google Classroom. So, ang rubrics po namin ay nakalagay na po sa aming Google Sheet. And then for the day 4 po, since ang TLE po is 4 days, ang day 4 po is assessment po ng mga students po. So ito po, pakikita ko na po isa-isa po yung laman. For activity 1,
Ito po. Okay po. So ito po yung aming activity 1, using tools, equipment, and paraphernalia. So yun po, we provide picture po para po madali pong ma-determine ng bata kung ano po yung classification po ng aming caregiving tools. And then next naman po, ito pong sa Google Slides naman po. Okay po. 5 items lang din po, and then naka-indicate na po yung score doon kanina. Ito naman po yung pong sa aming Google Slides po. Ayan po. So, very important po ang videos, lalo na po sa sa TLE, since 60% po is yung performance task ng bata. So, makikita niyo po dito sa Google Slides po namin. Okay po, we provide videos on how to use the different common tools in caregiving. So, alam naman po natin, no, lalo na po ngayong pandemic, na very helpful po ang aming area of specialization, lalo na po ang caregiving, dahil po for the student, they will know the skills on how to use the different BP apparatus, especially po using that BP apparatus, thermometer, and stethoscope. At least may measure po nila ang temperature and blood pressure po ng kanilang family members. So, ayan po. Kasama na din po dyan ang mga videos, and then may mga follow-up questions po using the Google Slides. And the next po, sa activity 4, ito naman po yung activity 4 namin. Okay po. So, ito naman po, using the Google Docs, para po ito sa aming day 3. Ayan po, nandiyan na po ang, ayan po. So, arranging the steps po to on how to use the blender, coffee maker, and food processor. And then, for the assessment naman po, para sa day 4, ito naman po. Using the Google form, ang dami nang nakabukas. Ito naman po. Para po sa Google form, okay po. So, nandito na po. Google form po for the assessment po in day 4. So, ayan po. So, for the day 4 po assessment, naglagay na rin po ako dito sa ating Google Classroom ng schedule po sa ating calendar.
pakita ko lang din po. Para po okay po, ito po. Okay po, pasensya na po. Okay, ito po, wait lang po. So ito naman po, para naman po to sa grades tab. Dito po makikita natin lahat po ng mga grades ng bata, ng activity po ng bata kung sila po ay nakapag-handed in. And then dito naman po sa ating calendar. Naglagay na rin po ako dito ng schedule. Ito pala, Google Calendar. Ma'am, nakikita po yung Google Calendar. Ma'am, nasa Proper usage of tools. Ito. Proper usage of tools, equipment, and paraphernalia. Classwork pa rin tayo, ma'am. Okay po. So ito naman po, ma'am, yung Google Calendar po. So naglagay po ako dito ng dalawang schedule. Ayan po. So on Thursday, magkaka-virtual classes 8 to 9 a.m. And then assessment po 1 to 2 p.m. po ng Friday. So ayan po. May reminder din po dito, parang 10 minutes. Ayan, before po ng assessment, may remind po si teacher. So, ayan po, ma'am. This is the end of my presentation po. Thank you so much po for listening. Thank you, Ma'am Lina Fericabo. Okay, para naman po sa Math Department, ang kanila pong presenter ay si Ma'am Jeneline Dalit, Grade 8 teacher. Ma'am Dalit. Okay, so I am Jeneline Dalit and this is the output of Mathematics Department with Sir Dominador General III, Sir Ronaldo Ramos, and Miss Maria Alexis Ann Arcillas. So ito po yung stream ng aming Google Classroom. Ang pinost po muna namin ay yung announcement ng schedule for the week. So, dito po makikita kung ano yung mga activities na synchronous and asynchronous. So, nilagay po ni teacher na common monomial factoring using Google Slides. Pag nag-discuss si teacher ay synchronous learning using Google Meet at 10 a.m. ng July 15. And then, the other activities will be asynchronous learning. Activity 1, practice exercises. Activity 2, sit work 1, and then the reflection. Then, pinost din po ni teacher yung objectives for the whole week. So, at the end of the lesson, they are expected to do the following. So, yan lang po yung nakikita ni teacher kasi pag kinlik po dito sa settings, yun lang po makikita ni student kasi pag kinlik po sa settings, dito po makikita na ang ginawa po ni teacher ay sa classwork on the stream ay hide notifications. Ibig sabihin, yung mga announcements lang ni teacher ang makikita. Yung mga assignments, yung mga quiz assignments, or iba pang activities, material posted, hindi yun makikita ni student. Para ang focus niya ay yung sa announcement lang dun sa stream. And then, dito po, makikita yung link ng Google Meet. Kasi meron tayong isang activity na naka-sked, na synchronous. So, visible to students na siya para makikita agad ni, or lagi makikita ni student kapag yung link para madali siyang participate dun sa Meet. Okay, so let's proceed with the classwork. Sa classwork po, makikita na ito po yung MELC 1, factors completely different types of polynomials. Ito po yung mga activities for the whole week.
mapapansin po natin na yung mga naka-pink or yung may color po, yan po yung activity for day 1. And then yung mga naka-gray naman po, yun po yung mga activities na naka-schedule. Ibig sabihin, sa classwork ni student, hindi pa niya makikita itong mga naka-gray. Ang makikita pa lang po niya ay yung pinost na activity ni teacher. So, ang naka-schedule po for day 2 ay yung difference of 2 squares and sum or difference of 2 cubes. And then for the next day, July 17 ay yung perfect square trinomials and then general trinomials. And then yung kasunod na araw po ay yung solving problems involving factors of polynomials. Okay. So, first activity, factoring common monomial using Google Slide. Okay, so dito po gumamit po kami ng Google Slide. So, ito yung activity na gagawin po in synchronous learning, so using Google Meet. Bakit po Google Slide ang napili namin gamitin? Kasi kapag Google Slide, pwede tayong mag-insert ng mga pictures, ng mga definitions, ng explanation po natin. Pwede tayong mag-highlight or mag-change ng font, ng color, ng presentation natin. And then, pwede tayong mag-insert ng mga equations at ng mga transitions din para mas madaling maintindihan ng student yung lesson. And then, pwede nating i-post yung objectives. And then, yung iba pang mga examples and yung i-discuss natin. And then, dito po, maganda siyang gamitin yung Google Slide kasabay ng Google Meet kasi habang nag-i-explain si teacher ay nakikinig si student. So, magkaharap sila. Pag may question si student ay madali siyang makakapagtanong kay teacher. And then, pwedeng sumagot agad si teacher. So, yun po yung kagandahan ng paggamit ng Google Slide kasabay ng Google Meet. Okay. So, ito po yung iba pang mga makikita. Naglagay din po kami ng activities, examples, and then yung discussion. Ito yung mga examples, and then ito na po yung activity. Ito rin po yung nakalagay dun sa classwork na activity. Okay, so for the next activity, activity 1, what is it? Gumamit po kami ng Google Docs. So, match the product in column A with factors in column B to decode the answer. Okay, so we have 10 points. Naka-schedule siya or naka-due tomorrow at 23:59. So, kailangan masagutan ni student yung activity bago yung hating gabi kinabukasan. So, pwede naman natin palitan yung due date dito. Ito po ay asynchronous activity. So, pwedeng magsagot si student kung kailan lang siya may time or kung kailan siya makakapag-access dun sa kanyang Google Classroom. So, dito, pagka-click ni student, makikita niya yung question and then, i-click niya lang po yung, hindi niya na po ito kailangang i-download. So, pagka-answer niya, ay i-click niya lang po yung submit. Ito po yung question. So, bakit Google Docs? Kasi dito, madaling mag-insert ng mga pictures, mag-type ng questions, and then ito po, nag-insert na kami ng picture dito. Okay, next activity, practice exercises. Number 1. Okay, write your answer inside the rectangular callout provided below the number. So dito po ay Google Docs din ang ginamit namin. Ang kaibahan lang sa activity kanina, yung kanina po ay i-view lang ni student yung Google Docs. Hindi siya doon mag-type ng answer. May part po kung saan siya maglalagay ng answer. Ito naman po, nakaset yung Google Classroom natin. Nakaset na yung activity ay each student will get a copy. So, pagka-click ni student ng Google Docs, automatic po na dito sa part na to, magkakaroon po siya ng, o mag-generate po yan ng full name ni student. So, kahit hindi siya mag-type ng pangalan, may pangalan na po siya dyan. And then, dito po sa Google Docs, ay, dito na siya agad maglalagay ng answer. Pagkalagay niya po ng mga answers niya dyan, ay i-click niya lang po yung
submit. Then, automatic na po na ma-receive ni teacher yung sagot niya. Hindi niya na po kailangang i-download ito. Okay, so for the next activity, activity number 2, you can do it. Please refer to the link below for additional exercises. So, naglagay po kami ng link kung saan meron pong additional exercises para sa mga students. This is about common monomial factoring. Asynchronous activity, kahit na online po siya, kasi nga kailangan nilang ma-access yung website para makapag-participate, pwede nilang gawin yun anytime kung kailan sila pwede. And this is unmarked. So dito sa points, pwede natin yung lagyan ng unmarked o kaya pwede natin lagyan ng points kung ilang points na gusto natin. So due date is July 17. Pwede pa rin kung palitan yun. So for the next activity, this is seat work number 1, common monomial factoring using Google Sheet. Using Google Form. So answer the Google Form about seat work number 1, common monomial factoring. So dito may 10 points siya, may due date. And then kung mapapansin po natin sa ating Google Form, ay nakaklik po yung grade importing. So ibig sabihin, once na makapag-answer si student, ay mapupunta agad dito sa Google Classroom, dun sa marks, yung score niya. So, pag kinlik po natin yan, paano po ba natin magagawa? Or, bakit yun ang pinili ko para mapadali? So, pag po kasi Google Form ang ginamit natin sa assessment, hindi na magpapakahirap si teacher na mag-check nung activity. Kasi dito, nakaset na po siya. May mga questions, may mga type ng questions. Pwedeng drop down. Dito po drop down ang ginamit. And then, multiple choice. Kaibahan ng multiple choice doon sa grid o yung sa checkbox. Pag multiple choice, isa lang talaga yung sagot doon. Pag checkbox ay maraming possible answers. And then dito ay short answer naman. Naglagay tayo ng correct answer. Para pagka-answer ni student ay may score agad. So, sa settings, kailangan ay nakaklik itong collect email address, restrict search, limit to 1 response, and make this a quiz. Para magamit natin yung grade importing. Kasi sayang naman, gumawa na rin lang naman tayo ng Google Form. So, mas maganda kung yung score ni student ay diretso na doon sa Google Classroom natin. And then, immediately after each submission. So, maganda kung after magsagot ni student ay malalaman niya agad yung score niya. And then, makikita niya ano yung correct answers and then yung point values. Para ma-review niya, ay bakit mali ang sagot ko? Or bakit tama? Then, gumamit po ako ng form limiter. Add-ons po yun. Sa form limiter, pwede tayong mag-set ng limit. It's either the date and time or the number of correct responses. So, date and time, pwede tayo mag-set ng date dito. For example, July 17, and then 12:45. AM. O kaya naman, ay pwede natin palitan yan. So, pwede natin i-set, o kaya naman ay, kung hindi nyo gagamitin, okay, dito po makikita yung responses natin. So, lahat ng mga students na makapag-answer, makikita natin yan dito. Scores nila. And then, ito yung graphical presentation. So, pag Google Form, ay automatic na mag-generate po yun kapag kinlik natin itong sa Sheets. Para saan po yung Google Sheets? So, dito, makikita natin kung kailan nagsagot si student, name, email address, name, and then scores. So, maganda po kasi sa Google Sheets, pwede tayong dagdag pa ng mag-input pa ng mga scores ng iba pang data. And then, itong mga scores na to, pwede natin i-copy siya diretso. And then,
sa ating class record. Okay. So, the next activity reflection ay Google Docs pa rin po yung ginamit namin. So, same na din sa mga nauna. Each student will get a copy and then pag submit nila, diretso nang magkakaroon ng copy si teacher ng sagot niya. So, ito naman pong mga kasunod na activity, difference of two squares. And then hanggang sa kasunod po, yan po ay naka-schedule. Halimbawa, i-click natin itong sheet work number 2, difference of two squares. Pansin po natin na naka-post ay nasa classwork ni teacher yan, pero naka-schedule. Ibig sabihin, hindi pa yan mapopost hanggat hindi dumarating yung time na sinet ni teacher. So, pwedeng gumawa lang ng gumawa ng activity si teacher and then schedule na lang. Kahit na offline si teacher, as long as dumating na po yung time na in-schedule niya, mapopost na yun sa classwork. Makikita na ni student. Okay. So, paano makikita paano gagrade ni teacher si student? Okay. So, dito, sa marks, i-click niya lang yung activity. For example, the reflection. Then, halimbawa, wala pang scores yan. Ipili lang siya ng student. For example, student Maria Alexis Ann Arcelias. So, pagka-click ni teacher ng activity, makikita niya kung nagsagot si student and then lalagyan niya po ng score. For example, may sagot na yan, lalagyan niya ng score ng 5 or 6 or 7 or kahit ano po. And then, i-click niya lang po yung return. So, dito, naka-gray na yung return kasi na-gradean ko na si student. Okay. So, ganun din po yung gagawin sa iba pa. So, since pare-pareho po ito na Google Docs ang ginamit, same lang din yung procedure, ang naiiba lang ay yung sa sheet work kasi Google Forms. So, paano po kapag ang activity ay Google Forms? So, ang kailangan gawin ni teacher, i-click yung import grades, and then, check niya dito kung ano yung i-import niya. Kung lahat ba ng students or kung marami siyang classes, i-click niya doon. So, click import grades and then magkaka-score na dito. Then, click return. Okay. So, yun po yung student, yun ang view ni teacher sa Google Classroom. So, ano naman po yung magiging view ni student? Okay, so wait lang po. Okay, so ito naman po yung view ni student. So, dito, makikita yung announcement ni student. Okay, so ito naman po yung student's view. Ano yung makikita ni student doon sa kanyang Google Classroom. So, yung announcements lang ni teacher, and then yung first activity, factoring common monomial using Google Slide. Pag i-click niya, makikita niya yung presentation ni teacher. So, ito yung part na synchronous. So, ibig sabihin ay kaharap si teacher habang nagdi-discuss. The next activity, activity 1, what is it? Pagka-click ni student ng activity, ay redirect na po siya dun sa Google Docs ni teacher. So, pag nabasa niya na yung question, i-click niya lang po yung answer niya dito sa your answer. Pag nakapagsagot na siya, click hand in, and then click hand in. Then, masasabit na yung sagot niya kay teacher. The next activity is activity 2, practice exercises 1. So, ito, pagka-click ni teacher, ay magkakaroon siya ng copy kasi generate a copy for each student ang ginawa ni teacher. So, may pangalan na agad siya dito. Pagka-type ni student ng answer, ay kiklik niya lang yung hand in. Hindi na kailangan i-download pa yung Google Docs, tapos pagkasagot ay isa-save, tapos isa-send na naman. Hindi na. Doon na mismo sa Google Docs na sinend ni teacher, doon na po siya sasagot. And then click hand in, then hand in. Then for the next activity, you can do it. Ito yung kailangan mag-access ni student sa website. So, i-click niya lang yan, then makakapag-participate na siya doon sa activity. Asynchronous yun. So, anytime pwede siyang gumawa. Yung unang activity, practice exercises, asynchronous din yun. At yung activity 1.
Then for the Google form, magsasagot si student. Then after niyang i-click in submit, i-click na lang yung view score. And then automatic, alam niya na yung score niya. And then kung ano yung mga part na tama or mali doon sa sagot niya. And then for the reflection, ganun lang din. Pagka-view niya ng activity, hand in, and then masasubmit niya na. Then, pag kinlik ni student yung dito sa part po na ito, and then yung calendar, makikita niya ano yung mga activities na inassign ni teacher, ano yung may mga due date na. And then, pag kinlik naman yung sa classwork, and then view your work, malalaman ko ano yung mga activities, and ito, ano yung mga activities na assigned, ano yung hand-in, ano yung mga naipasa na ni student. Okay, so thank you po for listening to the output of and presentation of Mathematics Department. Thank you, Ma'am Jeneline Dalit. Okay. Para po sa ating sunod na presenter, tawagin na po natin ang pinagpipitaganan. At si kumusta ka dyan? Sayang-saya ka dyan sa kinakabahan na ako. Sir Ryan, para po galing po sa ESP Department, Sir Ryan S. Batangangtang. Take it away, Achi. Sir Ryan L. Batanggantang po. Okay. So, ito po ang presentation and output ng ESP Department. So, ang pinrepare ko po ngayon para sa expectations, kasi baka mag-expect po kayo katulad kanina, okay, ay asynchronous, blended, online and offline. So, ito po ang ipepresent ko po sa inyo kung paano ang magiging flow ng ating blended modality. Okay, you're in time. Nakikita na po ba yung screen ko? So, ito po ang ating output. Nakalagay po dyan, pinangaranan ko yung classroom ko na mock demo lang, is NHS. So, nandyan po yung link para sa ating Google Meet. At meron din po tayong class code. Okay. So, andito po nakaligay lahat ng ating mga activity for the week. So, before po that, papakita ko po muna kung ano po ang nilalaman ng ating milk. So, ito po ang ating milk. Ang ating milk po ay para sa unang markahan. Ang bilang po ng araw na ituturo ng milk na ito po ay 4. So, ito po ay, ang date po na nilagay ko dyan ay ngayon hanggang sa Friday. So, nandito po lahat ang nilalaman ng ating milk. Yan. I hope po na, so, iba-browse ko lang po siya. So, kumpleto po yan ng idea from introduction to assimilation. Okay. Yan. Engagement and then assimilation. So, paano po magiging flow ng ating, paano po i-implement ang ating exemplar o ang ating idea sa ating blended learning. So, nag-prepare po ako ng lesson for the whole week. So, dito po muna tayo sa classwork. Kung makikita po ninyo, meron po tayong part 1, part 2, part 3, hanggang sa assimilation po, yung part 4 po natin. So, ang ginawa ko po kasi, kung halimbawa pong ako ay teacher na mag-represent in front of the class or dito po sa virtual teaching natin, pwede po natin gamitin ang tinatawag nating Google Slides. But I do prefer, kung ako po ay magla-live dito, I do prefer po na gumawa po sa Microsoft PowerPoint kasi mas marami pong features po yung ating Microsoft PowerPoint. But ang makagandahan po dito ay pwede po natin i-upload ang ating ginawang presentation as a tinatawag po nating material. So ito po ang material natin. Ito yung lecture ng Module 1. So pwede pong balik-balikan niya ng bata kapag magsasagot sila ng kung merong activities ka or may hindi malinaw sa kanila or may gusto silang balikang lesson. So, pwede pong ma-access yan ng bata. So, ayan po, in-upload ko po yung presentation ko dyan. So, paano po ako mag-present?
So using the application po ng Microsoft PowerPoint, so yan, ito po yung magiging slides. Okay, so player, yung usual po natin. Okay, so, kumustahan? Siyempre, introduction, kung sino po yung teacher, magpapakilala ka. At ito po yung mahalaga na dapat natin idagdag dun sa ating lesson. Ito po yung rules in our online class. So, may tinatawag po tayong online class etiquette. So, pwede nyo pong i-edit yan kung ano po ang mga rules and regulations para lang po ma-remind yung mga bata ano ang behavior nila sa online class. At may nilagay po ako dito dun sa third part na be respectful kasi meron po tayong tinatawag na online etiquette nga gaya ng sinabi ko na bawal yung mga red font, bawal yung all caps, bawal yung maraming exclamation point sa mga reply. So, pwede niyo pong i-discuss dyan. So, balik po tayo dun sa ating, ito po yung magiging presentation ko para sa mga bata. So, balik po tayo dun sa ating online classroom. So, makikita niyo po dito sa screen, may mga naka-upcoming event po. Kasi in-schedule ko po yung kanilang mga activities for the week. So, kagaya po nung sa nakita niyo kanina, kung ano lang po ang naka-schedule na activity nila for the day, yun lang po yung ma-access nila or magpa-pop up dun sa screen. Other than yung ibang ginawa mo, hindi po nila ma-access yun kung hindi yun naka-schedule na gawin. Okay? Classwork. So, ang una po is Module 1. So, ginamit ko po dito ay Google Forms. Okay? So, ang bata po ay magsasagot dito. Ito po yung tinatawag nating pre-test o yung paunang pagtataya. So, bago po tayo mag-start ng lesson, kailangan malaman po natin yung mga stock knowledge or kung may alam na yung bata dun sa gagawin natin lesson. Okay, so ito po yung itsura niya. A student can choose kung ano po ang mga sagot and then they will submit and automatically po magre-record po yan doon sa tinatawag natin dito sa marks. So makikita niyo po dito, kung nakapagsagot na yung bata, eto sa paunang pagtataya, since nakaschedule siya ngayon, so may nakalagay po na missing kasi nakaschedule po siya ng alas 10 a.m. kagaya ng schedule ko ngayon. So hindi pa po nasasagutan, ito po yung mga estudyante natin. So wala pa po nakakapagsagot. So pero pag sa actual po, kung sasagutan niyo po nito, automatic po magkakaroon na po ito ng score. Hindi ko lang po masagutan kasi wala po ako sa mga estudyanteng ito. Okay? Yan po yung and then you can proceed now to your lecture. Ito po. You can proceed now to your lecture pag natapos na po natin yung module 1. Kagaya po nito. Okay, yan yung mga motivation. Okay. So you can insert. Nakikita niyo po ba na gumagalaw yung tao? Opo. Ma'am Che? Yes. So yan. So kaya ko po mas ginamit ang Microsoft PowerPoint para maging engaging. Kasi pag sa Google Slide po, napuna ko lang, may mga features po ang slides na hindi mo ma-apply sa Google Slides. Yung Microsoft PowerPoint may features na hindi mo magawa dun sa Google Slides. So, prefer ko po na gumawa na lang sa Google tawag dito, sa Microsoft PowerPoint at i-upload na lang po siya as Google Slide para maging material for learning no bata. Pero in my end, pag sa represent po ng lesson, I do prefer po na Google, Microsoft PowerPoint po ang gamitin. Okay. So yun po. So ito pong module 1 part 2. So ito na po yung lesson natin. Naka-schedule po ito bukas. So ito po yung mga gagawin ng bata. Ang ginamit ko po dito ay Google Form din, kagaya nung sa unang pagtataya. And then, dito po sa quiz, so malamang po ito po ay Google Form din. Yan. And then, ito po yung
naisip kong gawin para po dun sa assimilation. Google Sheet po. Bakit ko po ginawang Google Sheet? Kasi ang instruction ko po dun sa assimilation ay titingnan po ang larawan, ano ang nakikita mo, ano ang iyong natutunan sa paksang ating tinalakay, ano ang naging realisasyon mo sa buhay habang minamasdan mo ang larawan. So dito, may larawan and I assigned tabs for each student para sagutan nila yon. Para doon na lang sila magsasagot sa iisang material or tinatawag natin yan na ito ay sheet. So yon, so ginamit ko po ang Google Sheet para sa ating assimilation. And then, para naman po dun sa takdang aralin. So ito yung dagdag. So ginamit ko po dito ang Google Docs. So ano po yung features ng Google Docs? So gaya po nung diniscuss natin ni Ma'am Enriquez, so pwede nating ma-edit yan. Pero, syempre naghanap ako ng iba pang kaalaman sa Google Docs. Magagamit po natin ito, makakatulong po sa mga bata ito na nahihirapan mag-type. Kaya lang may limitation. Kailangan po ay English language ang gagamitin. Paano po yon? Hindi na po sila hahawak ng keyboard, hindi na po sila magta-type. Ang gagawin lang po nila ay magsasalita sila kung meron silang headset or microphone. Paano po gagawin yon? Punta po sa Tools, Voice Typing, and then, i-click po natin itong maliit na mic. So kapag nag-red po yan, ayan. So, Pilipino po yung ginamit ko. So halimbawa, magsasagot yung bata. Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Teka, ayan. Off ko po muna yung mic. Off ko po muna yung mic. Halimbawa yung bata, ito po ay new learning ha. Halimbawa yung bata nahihirapan mag-type or medyo, syempre di ba, naapektuhan yung spelling skills ng mga bata. Yung bakit nagiging BKT lang. Yung paano naging PNO lang. So, mas maganda po ito na gamitin ng bata at mabilis. Halimbawa po, sasagutan ng bata ito. Ano ang gagawin? Kita niyo po yung kamay ko, hindi po ako nagta-type. Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Halimbawa, ang sagot po ng bata ay mananahimik na lang. So, tingnan natin kung mananahimik na lang. Kita niyo po? Nag-type? Ma'am Shell, nakita mong nag-type ng kusa? Yes, sir. Okay, ito po yung mga features na pwede natin explain sa bata para hindi na sila mahirapang mag-type. Sunod. Ano may effect nito sa gagawin mo sa klase mong nagkwentuhan tungkol kay Lisa? Halimbawa ay, ang sagot ng bata ay, sila po ay mapapaaway. Sila po ay mapapaaway. Period. Okay. So, yun po. Okay po, pwede po nating instruct ang bata yan. So, ulitin ko po, paano po yon? Tools, voice typing, and then you will activate, i-click nyo lang po yung mic at hanggang sa maging red siya, and they can also do that. Okay po, para po hindi na mahirapan yung bata na mag-type. At syempre, bawas oras na rin po. Next po, kung halimbawa po naman ay ang bata natin ay walang headset, mahinang speaker, ano po ang gagawin natin? Meron pong features dito na tinatawag natin tayong captions. Kaya lang may limitations yung caption kasi English lang po ang na-accept niya. Let's try. Feeling grateful or appreciative of someone or something in your life actually attract more of the things that you appreciate and value into your life.
So yan. So habang nagsasalita po kayo, huwag niyo po intindihin yung sumunod na mga words sa lalabas. Habang nagsasalita po kayo, especially sa English, or especially kung halimbawa ESP ako and I want my students to, you know, may quotation akong sasabihin in English, I can have that caption. So, pwede po itong magamit kapag halimbawa sa English, kung mahina, halimbawa English teacher kayo, kung mahina yung audio or medyo mahina ang pandinig ng bata, you can go ahead and use the caption. So, for us sa ESP, magagamit siguro namin to for example, English yung instructions, or English yung quotations, or gusto lang namin gumamit ng English in certain parts of our lesson, pwede namin magamit to. Alright? So, tapos na po tayo sa takdang aralin. So, ganun lang po papas. Ang flow lang po ng aking magiging lesson for the week is ito, yung part 1 po is for the first day. So, meron po tayong orientation for the lesson. Ang gamit po natin ay yung lecture natin. And of course, before that, syempre may katanungan pa. And then, dito may dalawang nag-comment na. So, parang kami ni Sir Phillips yung nag-usap dito. Alright? So, pwede dito magtanong. So, ang tanong dito ay ano ba ang isip at kilos loob? So, dito, makikita mo yung mga responses ng bata on the spot. So, sa part 1, module 1, yung lecture natin, and of course, yung pagtataya, yun yung first day siguro na mako-cover. And then, module 2, you can go back to the lecture and then proceed to module 2 on the next day. Kasi naka-due ito for tomorrow. And then, module 3, you can go on the third day, and then you can use again the lecture. And then, for the assimilation, for the last day, and as well as takdang aralin, you can go ahead and execute that on that day, on the scheduled day, and you can use again the material that you uploaded, which is your lecture. So, yun lang po, ma'am. Thank you, Sir Ryan. Nakakatuwa. Ang dami nating pang mga natututunan doon sa mga nagiging presenter po natin ngayong umaga. Mas nakikita po natin kung ano pa po yung pwede pa nating mas magawa dito sa technology po natin. Ano po, ang galing, nakakatuwa. Marami din po kaming natutunan ngayon. Marami po kaming mga nadiskubre. Okay, para naman po sa MAPEH Department, ang kanila pong presenter ay si Sir Chester S. Berganyo, grade 10 MAPEH teacher. Sir Berganyo? Okay, so let me show my slides first, Sir Tabak. Present now. I don't know if you can hear this, but hopefully you can hear this. Can you hear? Can you see this now? Yes, sir. Ayan na. Kamukha Okay, mo thank you. yung emoji mo. Yes. Okay, I don't know if you can hear this, but I'm gonna play this first. So I do hope you can hear. Sir, Okay. paki-click po yung hide sa baba, sir. Thank you po. Okay. Okay, so the first thing that I did was coming from my talking pet, which is welcome to Gsuite presentation of MAPEH. Now, let me say good day, everyone, especially to our guests. Of course, our very own MAPEH EPS, to Ma'am Judith Clemente, to our beloved principal, Ma'am Sonia Alvero, and to our head teacher, Ma'am Dorothy P. Bronyo. As I show you my Google Classroom, I'll go directly to this part where you see I've got two classrooms here, or should we say two class, no?
I have here the first one is the class orientation. So if we're going to provide them, or the students will be having their orientation first of the things that they would do, just like in classroom, we'll be giving them away some house rules. Okay, so on this for this part. Well, the other one is for the presentation. So I'll go directly now to my presentation. Okay. So as you can see, I already provided the Google Meet. Now, how did I place the Google Meet link here? First off, you're gonna open the Google Meet and then get the link for the students to be able to join. No. Now, you can also indicate here at the stream where you can place the meeting time, or when will be the meeting starts. So you can place it here. Some synchronous meeting. Okay. Now, for the next part will be the stream. No, as you can see, you can also see here. We provided the daily attendance for the students by the use of Google Form. Again, take note that this presentation is for presenting the use of Google Suite for MAPEH lesson. Okay, so again, we use the Google form for the daily attendance. So as I click here, it goes directly to Google Form. Okay, now please take note also for other teachers that if in case this is synchronous, you might as well open some of the tabs already for you not to be able to get lost, and especially yung delay, and for the delay of your presentation. But for this time, I thought that this was fast already, but I tried it already, but for now and then. Anyways, let's continue. So again, that will be for their attendance. For the next one will be my, again, this is for under the stream. I have here the welcome remarks for the MAPEH presentation, which I showed you a while ago, and of course, other rules and regulations given out. Now, let's proceed now to people. Okay, in teachers, we have here the collaboration of all the teachers that helped me throughout this, in making this Google Classroom. And of course, with the help also of my dear colleagues, my MAPEH department teachers. Now let's go now and proceed to my classwork. Okay, now I'm going to show you the exemplar that we provided. So this exemplar will be running for week 1, and this only focuses on the subject of health. Now, if you can see, I also provided some examples here, like for instance, the other subject for that particular class, which is the music, arts, PE, and of course, the lesson that I will be discussing for today is the health. Now, as I open this, okay, as I open this, we'll be able to see the slide. Now, we are very lucky, and we are very fortunate enough that all the links that provided here in this Google slide, the students will be able to redirect them to the links that needed for them to be to answer. Like for instance, for this one, again, we keep on reminding the students the rules and regulations in each subject. Just like in our classroom, where every morning or every time we enter the classroom, we need to provide them some classroom house rules. Okay, like for instance, this one, as we open this, I already opened it. Like for this one, always follow some instructions, and there you go. Okay, now for this topic, we have also inserted, since this is the what we call the current issues that we have as of right now, which is the COVID-19, which we can actually direct also them to
the lessons that we have here. So since our lesson is all about health service provider, some of the health service provider are the nurses who are actually the frontliner now that we have right now. So for the introduction, it will be the quiz time for them to be able to direct also them to the lesson. Now, if we're going again, we are very fortunate enough to have the link directly to the Google slide. So all they have to do is to just click the quiz time like this, and it will go directly to the Google Docs, which, for example, this one. Okay. Now, since this is just a diagnostic test, it's not recorded. Now, for the next slide will be the lesson proper. Again, most of this will be a synchronous lesson. No? If we're going to discuss this, this will be a synchronous lesson. So for instance, this one, I'm going to show some video again. So all they have to do is to click the this link right here. Again, they don't need to go any other link, or we can also put all the links in just one slide. Okay. So this will be the video. Now next one will be the lesson proper, which is the synchronous, to let them know. Even if it's asynchronous, students will still be able to go back to the lessons. No. So again, we have these icons where they can click the link and go directly them to the link that we provided. Like for instance, this YouTube, okay, this video. Okay, there you go. Now, for the next slide, it will be going back to our melt, under the melt. So again, that one, which will be the discussion, is under the development. While for the engagement of the students, it's the performance. So this will fall the performance of the students, what I should do, wherein students will be providing pictures of their work, and they could send it to the Google Classroom comment section. So they have to take just pictures, and that will do their performance. Now for the rubrics, it's also indicated here on the slides, where students will be able to monitor the things that they need to do to them to get the high grades, like 40% for relevance of message, creativity, and neatness of work, which is very important when it comes to performance of the student. And then for under the assimilation is the quiz time. Again, for these two, like for this performance and even for this quiz, they can actually do it for the asynchronous. Okay, they will be given a time or a schedule where they can click the link and proceed to their own quizzes. Since I already used this link, this will feature, but for the students, they have their own, and they have this schedule where they can only answer the quizzes given to them, allotted time for them to go answer the quizzes. Okay, and then for the reflection of my lesson, it will be for the students will be directed to the Google Docs for these following questions. All they have to do again is to just click the link, and they will go directly for the Google Docs. As you can see, all these Gsuite is very suitable also for the lesson of MAPEH. Okay, so all they have to do here is to answer, copy and paste. We have given them an instructions where they could put the answer on the comment sections for the reflection. Okay, and for the last part, again, since we only have 2 days for this meeting, we can also give them the link for them to ask questions or guide them in doing the work. Like I said, we can always do this synchronous and asynchronous. So that will be the last part of my discussion or my presentation. Thank you.
Thank you, Sir Berganyo.